ஹரி, நீங்க ஆன்லைன்ல கனெக்டா இருக்கீங்க. வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. வாய்ஸ் ஆடிபிளா? So anyone voice audible? Just is my voice audible? Audible. Okay, right. சரி, can start. ஹரியோட வாய்ஸ் கனெக்ட் ஆகல, அதை மட்டும் செக் பண்ணிடுறேன். ம், சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, புக் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்கல்ல? ரைட். See, first I will try to cover differential equations. Laplace transform maybe I may not be, I won't able to finish it today. Maybe in the next session or something. ஒரு நாள்ல வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருவோம். ஓகே. ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி எய்தர் ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் எல்ஸ் ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். Okay, either one mark or 1 2 mark is compulsory. As you guys know, gate or listener. What about BDL exam? Max இருந்துச்சா நேத்து? Max இருந்தது. Oh, super. Max இருந்தது அப்படின்னா it is going to be beneficial. See, ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் only going to be helpful for exam point of view. It is going to be helpful for other areas. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஃபார் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கவர் பண்ணிருக்கோம். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஃபின்ஸுக்கு போகும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபின்ஸுக்கு போகும்போது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் வி வில் யூஸ் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் அதுக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கோர் டாபிக்லையுமே வந்து வேரியபிள் செப்பரபிள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, மற்றபடி நீங்க அட்வான்ஸா போக போக, ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் லிட்டில் பிட் இன் அட்வான்ஸ் வே, பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணும். ஆஸ் ஆஃப் நவ், இஃப் யூ அப்சர்வ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஆர் எனி சப்ஜெக்ட்ஸ் விச் யூ டேக், we are majorly concentrating on 1D. Okay, one dimension na major concentrate பண்றோம். At some places we will concentrate on 2D, but even if it is going to be 2D, we will be having lots of restrictions, right? Lots of restrictions na வந்து 2D லயும் வந்து நான் வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சு ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்பேன் 2D இருந்தாலும். 1D போகும்போது ஆப்வியஸ்லி மற்ற 2 டைரக்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸை நான் கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஸோ நம்ம 2D 3D அப்படின்னு ப்ரொசீட் ஆகும்போது என்னோட ஃபங்க்ஷன், இஃப் ஐ டேக் மை ஃபங்க்ஷன், that is going to be function of more than one variable. Okay, when it is going to be function of more than one variable, I won't able to do normal differentiation. Okay, so that time partial differentiation is going to be useful and my partial differential equation is going to be useful. But lucky enough, it is not that much important for GATE. Okay, GATE core papers, it's not very important. Either it is production, civil or mechanical or whatever. Okay, core paper PDE ரொம்ப important கிடையாது, but basics of PDE தெரியணும். Okay, right, now coming to topics, just I will give you the agenda parallel எழுதிக்கோங்க. Okay, you can write down the agenda. First I will just give you an intro. Okay, what are all the what is that idea about differential equation? What is mean by differential equation? What is mean by partial differential equation? Okay, and what is order, degree? Okay, and what is linear equation? What is homogeneous equation?
Hmm. Then I will proceed to introduction. I will be dealing with the classifications. Then we will proceed to formation method. Okay, formation methods of differential equation. How to form a differential equation. In this itself, we will discuss both. We will be discussing ordinary differential equation and also we will be discussing partial differential equation. நான் சொல்றேன் ordinary differential equation என்ன partial differential equation என்ன அப்படின்றத நான் explain பண்றேன். As of now, just copy it. Okay. And after formation method, we will be focusing on solution methods. Okay, so we will be trying to find out solutions for first order. Okay, we will be focusing only on first order. First order ODE. First order ordinary differential equation alone. Okay, ODE stands for ordinary, P stands for partial. Ordinary differential equation, P on the partial differential equation. Okay, next. After first order, we will focus on solutions for second and higher order. Okay, second and higher order ODE. Okay. And then even in this second order and higher order ODE, there are some restrictions. கொஞ்சம் restrictions இருக்கும். என்ன restrictionலாம் நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். Okay. After this, I will be focusing on Cauchy-Euler form. Cauchy-Euler form. And this is all about ODE. Okay. Going to PD as concerned, I will discuss only two things. One is I will be discussing about the classification. Okay, I will be focusing on the classifications and classification முடிஞ்சிருச்சுன்னா we will discuss about separation of variable methods. Separation of variables. See, separation of variables மட்டும் நான் ஏன் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னா சிலபஸ்ல வந்து ஹீட் ஈக்குவேஷன் வேவ் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க எம்இ சிலபஸ் பிஏ சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தே ஆஸ்க் யூ டு சால்வ் ஒன்லி ஹீட் ஈக்குவேஷன் வேவ் ஈக்குவேஷன். வேவ் ஈக்குவேஷனும் ஹீட் ஈக்குவேஷனும் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் மெத்தட் மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, காப்பி திஸ். ஃபார் வாட் இஸ் தட் எக்ஸி தவிர, எக்ஸிக்கு இல்லை, எக்ஸி தவிர மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஓடி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஓடி இஸ் கோயிங் டு பி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் மற்ற பேப்பருக்கு, பிஐ எம்இ ஆர் வாட் எவர். ஹரி, ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சா? இப்போ உங்க ஆடியோ கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கு, அதான் கேட்குறேன். ஓகே. ஓகே, டன். See, I will do one thing. Just give me a moment. Just 1 second. I will take some examples. Okay.
Just wait, I will say, okay. 2 minutes. நான் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதிடுறேன். எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு நான் சொல்றேன். Okay, just listen. See, number of equations எழுதிருக்கேன்ல. I have written number of equations. Okay, so how many equations I have taken? 6 and then 7. Okay, so totally 7 equations are there. Okay, now from the 7 equations I need to understand few things. Those are, I will display you the notes. This notes வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ப்ளே பண்றேன். You don't have to worry. முதல்ல லிசன் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு அப்புறமா நோட்ஸ் நீங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க. So what are all the things I need to understand? First, I need to understand what is mean by differential equation with that examples, with the 7 examples. Next, I need to understand what is mean by ordinary differential equation. Next, I need to understand what is partial differential equation. Next, I need to understand what is order of a differential equation. Next, degree. Okay. Next, what is linear equation and what is homogeneous equation. Just need to stick with me for these 7 terms. And the 7 examples in the 7 terms and understand panna porom. First, to start with differential equations. Okay, it's a very basic one. Differential equations in the sense, an equation which is going to have a differential term or differential coefficient. Differential term means something like this, dy by dx, okay, or else dy by dt, or else any other example, dz by dx. See, இது வந்து differential terms. Okay, these are differential terms. Differential coefficient அப்படின்னா வெறும் ஒரே ஒரு term மட்டும், dy மட்டும், dx மட்டும், dz மட்டும். Okay, so தனியா அந்த term, differential term தனியா exist ஆனா நான் differential coefficient சொல்லுவேன். Okay, if I represent it like first of all, this y and this x, which is my dependent variable and which is my independent variable? From the basic knowledge, we are what is it? I think more than 6 months, 6-7 months நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. So dy by dx அப்படின்னு நான் ஒன்று கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதுல எது dependent variable, எது independent variable? X is going to be independent, y is going to be dependent. In general, if I have y is equal to some function of x, okay, y is equal to some function of x, this x is our independent variable. Okay, this x is our independent variable and this y is dependent. So x பொறுத்து y vary ஆகும். Okay, x பொறுத்து y வந்து vary ஆச்சு அப்படின்னா it is going to be dependent. X வந்து independent. Okay, so when I'm going to do a differentiation, generally it is going to be differentiation of dependent variable with respect to independent variable. Okay, differentiation of dependent with respect to independent. இதெல்லாம் basics. Initially கொஞ்சம் basics தான் இருக்கும். Okay, initially it will be basics. Right, so dependent variable with respect to independent variable panna differentiable. I'm doing a differentiation. So in this case, y is the dependent variable, t is independent. Z is dependent, x is independent. Okay, right. Now coming to differential equation. So what is mean by differential equation? If I take an equation, for example, if I have an equation like this, ax square plus by plus c equal to 0. What is this equation called as? Quadratic equation? Not specifically, general. Specifically, it is quadratic. It is having a power 2. Generally, it is an algebraic equation.
Okay, it's just an algebraic equation. Linear, homogeneous, quadratic, it's an algebraic equation, right? So differential equation means, as you could see, what is this? Dx, dy. They are coefficients, differential coefficients to some function. This is also a differential coefficient to some function. So this entire equation is called as a differential equation. And similarly, this is differential term. Okay, dx by dt, where x is a function of t in this case. In this case, x is a function of t. Okay, so t is going to be independent, x is going to be dependent. Because now on the x t பொறுத்து differentiate பண்ணிருக்கேன். Okay, next here, can just take this is 3. Here, this d square y by dt square, dy by dt, those are the differential terms, and this equation is a differential equation. Okay, and here what is my function? Y is function of t, where t is what is that? Independent, y is dependent. Okay, but obviously if it is a differential terms, differential coefficient, differential coefficient mention பண்ணிருந்தாங்கன்னா எது dependent எது independent ன்னு டைரக்டா சொல்ல முடியாது. Okay, we won't able to directly say. Either they need to mention separately, because just see this equation. Can you able to say which is dependent, which is independent? No, obviously not. If mxy க்கு பதிலா வந்து 3x square 4y ன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க into dx. Okay, plus இங்க வந்து 7xy into dy equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷன்ல எது டிபெண்டன்ட் எது இண்டிபெண்டன்ட் வெறும் ஈக்குவேஷனா கொடுத்தாங்க. They just simply give you as an equation. You won't able to say. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம டிஃபரன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். டிஃபரன்ஷியல் டேர்ம் இல்லை, டேர்மா யூஸ் பண்ணும்போது மேல இருக்கிறது டிபெண்டன்ட், கீழே இருக்கிறது இண்டிபெண்டன்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ நவ் coming to this case, I'm sorry, I have taken zeta. Let me just stick with x. Here, what is my dependent variable, independent variable? Y is a function of x, so x is independent, y is dependent, and it has differential coefficient, differential term. Now coming to 5, 6, and 7. Focus on 5, 6, and 7. What is happening in 5, 6, 7? Partial differential equation. And the dependency கேக்குறேன், dependency independency கேக்குறேன். U is dependent on x and y, so which means here my variable is a function of more than one variable. Okay, so it is going to depend on more than one variable. எனக்கு நிறைய independent variable இருக்கும், ஒரு dependent variable இருக்கும். One dependent variable is going to be function of more number of independent variable. If this happens, okay, if this happens, then we know from the basics of calculus, I cannot do normal differentiation. Either I need to do partial. அப்படி இல்லைன்னா நான் மொத்தமா differentiation கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the name for it? Total derivative, total differentiation, total derivative. But here we have done partial differentiation, dou u by dou x, dou u by dou y. See, partial differentiation oda combination use பண்ணி தான் total derivative நம்ம பண்ணுவோம். We know that, and the basics already தெரியும், right? Now where I was, so if one variable is a function of more than one variable, then I'm going to form, what is that? An equation which consists of partial derivatives. Okay, so that is PD, partial differential equation. And similarly here also, what is this equation? First in the equation, எதெல்லாம் function? Capital T is a function of small t and small x and t. Okay, the equation name? One-dimensional unsteady conduction equation. நேற்று தான் பார்த்தோம், சில பேரோட கிளாஸ் இருந்தாங்கல்ல. It is one-dimensional. Temperature is a function of x, and temperature is a function of time. So it is one-dimensional unsteady heat conduction equation. Okay, so if temperature is function of x alone, then it will become steady. Okay, we know that basics. But again, this is a partial differential equation. Okay, it's a PDE. What about this? My t is a function of x, y, and also z. It is a function of all three variables, and I'm going to use partial differentiation. In the equation name? Laplace. It is Laplace, but specifically நம்ம அந்த steady equation வச்சு சொல்லணும்னா வந்து it is steady without heat generation. Okay, there is no heat generation, and also it is steady. Okay, right, no issues. And now as per our syllabus as concerned, we are going to focus on this equation. In the equation எப்படி solve பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு கடைசியா பார்ப்போம் at the end of differential equation. Okay, so now
what we have in our examples. One second, I'll write down here. So our ODE is first four example. Our first four example is OD, example 1 to 4. PD is the last three example, 5 to 7. Okay, so we understood what is differential equation, what is OD, what is PD, what is order, what is degree. Any doubts here? Very basics. Okay, basics எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். டவுட் இருந்தா கேட்டுருங்க. ஆமா, ஒரு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இஃப் இட் இஸ் a function of more than one independent variable, 2-3 இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு, ஒரு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருந்ததுன்னா நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் பண்ணணும், என்னால நார்மல் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம்ல, அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பிடிஇ. ஸோ என்னோட பிடிஇல பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், டோ யூ பை டோ எக்ஸ், டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர், அந்த மாதிரி. ஓகே, சொல்லுங்க. இது எக்ஸாம்பிள், சும்மா எக்ஸாம்பிள். முன்னன உள்ள டேர்முக்கான டிஃபரன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் டிஎக்ஸ். இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல எம் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் a ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான கோஎஃபிஷியன்ட் டிஎக்ஸ். அது முன்னன உள்ள டேர்முக்கு நேம் என்ன? ஜஸ்ட் a function of x and y, அவ்வளவுதான். dy by dx னா y is a function of x. மேல இருக்கிறது தான் டிபெண்டன்ட், கீழ இருக்கிறது இண்டிபெண்டன்ட்ல. so y is a function of x. okay, next order. okay, see, simple order, if it is straightforward order in the sense, how many times you are going to differentiate, how many times you are differentiating. See, for example, I'll just keep it like this. Y is equal to f of x, right? If I differentiate one time, it is first order. Okay, if I differentiate two times, d square y by dx square, it is second order. 3 times, third order. Differentiate panlana, zeroth order. If it is not differentiated at all, it is zeroth order. One time differentiation first order, two time differentiation second order. Now, that is fine. One term okay. Okay, for a differential term I can say, but what about equation? If this equation is, I guess it is fine, because in the equation dx order, like what is my order? First order, one time. dy, first order. One second. So this is 1. This is also, I will better not write the power here. I will write down here. Order வந்து நான் pinkல represent பண்றேன். Okay, so first order. So order of this entire equation is 1. Okay, what about this? That is the case. That is what we need to understand. In the equation order என்ன? dx by dt first order. Okay, x is my dependent variable, t is independent variable. So dx by dt first order. But what about x? X order? Zeroth order. So equation order என்ன? That is what we need to understand. It's 1, it's correct. What I need to do, just check for highest order in the equation. Okay, so lowest order என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், 0th order, first order, second order. But if highest order 4th order na என்னோட equation order 4 தான். Okay, so order of a differential equation is highest order in that particular differential equation. Okay, in that particular differential equation, what is my highest order? So here order is 1. Okay, what about this? It is 2, it is 1, it is 0. So my order is 2. Super. What about this? It is 2, it is 0, this is 1, and there is no term actually. அது எதுவுமே இல்லை, டேர்மே இல்லை. டேர்ம் இருந்தால் தான் நான் ஆர்டர் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஓகே, இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு ஆர்டர் இல்லை. ஓகே, வாட் அபவுட் மை ஆர்டர் ஃபார் திஸ்? 2. ஓகே, ஹியர் dy by dx first order, dou u by dou y first order. So, and this is 0th order. Order is 1. What about this? Second, first, so my order is 2. Okay, what about this? Second order,
second order, second order, second order. My order is 2. Simple. சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம். Order 2. ஓகே. லிமிட்ல வந்து ஸ்கேனர் இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் மோட்ல வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்து x dy dx இருக்கு. இப்போ அதே மாதிரி வந்து இப்போ லிமிட்ல வந்து x * d square y dx square போடுறாங்க. x into dx square by dx square by dy square. See, it doesn't matter. It doesn't matter. Actually அது வந்து ஆர்டர் கிடையாது. அது நீங்க சொல்றது வந்து டிகிரில வந்துரும். ஆர்டர்னா வந்து எத்தனை தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு மட்டும் பாருங்க. I will write down. நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் சும்மா. நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. x into dx square dx square dy square okay d square by dx square okay plus 1 whole power 1/3 இந்த மாதிரி டினாமினேட்டர்ல வேற ஏதோ டேர்ம் இருக்கா? சரி ஓகே. சொல்லுங்க. x வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆச்சே. y is what? Y is my function of x இல்ல. so x வந்து இண்டிபெண்டன்ட். நான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள பார்க்கவே கூடாது. டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் நான் செக் பண்ண கூடாது. x இருக்க இடத்துல y இருந்தாலும் எனக்கு ஆர்டர்ல பிரச்சனை கிடையாது. இதோட ஆர்டர் வந்து 0, இதோட ஆர்டர் வந்து 2 தான். அது நீங்க இப்ப ஆக்சுவலி நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. அது வந்து டிகிரில வந்துடும். இந்த மாதிரி இருந்தா அது டிகிரில வந்துடும். நான் அதை நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆர்டர் வந்து 2 தான். 3 தான் ஆர்டர். அந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன்ல எது அதிகமான டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதான் ஆர்டர். டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் எதுனாலும் ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவுதான். டிகிரில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும். ஓகேவா? சரி, ஆர்டர் டன் வித் ஆர்டர். ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ நாட் விசிபிளா? ஆக்சுவலி இது நீங்க பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கேட்காது. சரியா? நீங்க வந்து எனக்கு பெட்டர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருங்க. Just 1 second. ஹரி, இப்போ வந்து கரெக்டா இருக்குல்ல வீடியோ? யா, ஓகே. ஓகே சரி, வேற வாஸ் ஆர்டர் டிகிரியா? ஆர்டர் டன் டிகிரி. Proceed to degree. See, coming to degree as concerned, let me go for white.
Okay. See, ஆர்டருக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன், எத்தனை தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். Degree as concerned, you need to focus on the power. Okay, so அந்த பர்டிகுலர் டிஃபரன்ஷியல் டேர்மோட பவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. I will write down. So degree as concerned, you have to check the power of your differential terms and differential coefficients. Okay, and the particular differential terms and differential coefficients order power check pannu. Okay, and for which order I need to check, or else I will take example, that will be better. Example eduthu solren, that will be better. See, coming to this mx comma y dx. Okay, mx comma y dx. What is the power of dx? Dx power is 1. What is power of dy? Dy power is 1. What you should do, take an equation, check what is our highest order. And the equation la highest order enna check பண்ணுங்க. In the equation oda highest order enna? Highest order is 1. And which term is corresponds to 1? Both dx and dy both corresponds to 1, right? So you can take any one term corresponding to that particular term. Check the power. Okay, that power is nothing but your degree. So degree of this equation is 1. And now coming to this 2. One நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன். Coming to 2, dx by dt. What is my highest power in the second equation? Second equation, highest power. Sorry, not highest power. Highest degree. What is the highest degree in the second equation? Highest degree வந்து I'm just saying it in wrong way. Highest order. I'm sorry. What is my highest order in the second equation? It is 1. dx by dt and order 1. X order 0. So focus on highest order term alone, and for that highest order term, check what is the power. Okay, highest order terms power. So highest order terms power is 1. So my degree is 1. Don't worry about lowest order term. Okay, don't worry about lowest order term. Here, highest order term. Highest order term is 2. Highest order term is 2. Check for the power of highest order term. So power of highest order term is 1. Power of highest order term is 1. So degree is 1. Don't worry about the differentiation. Order 2, ana power 1 da. Okay, in the complete term order power 1. Okay, so degree is 1. Okay, is that your doubt? Adha unga doubt illa vera edacha? dx dy ரெண்டுமே பவர் ஆர்டர் 1. Okay. But ஒண்ணுக்கு வந்து பவர் ஸ்கொயர் 2 தான் என்னோட டிகிரி. 2 is my degree. Highest power தான் எடுக்கும். Okay, what about this equation? The equation என்னோட power is, and that is a problem. Coming to degree as concerned, it should not be less than 1. Okay, so fraction are இருக்கக்கூடாது. So first what you should do, when you are going to find out degree, you need to eliminate all the radicals and all the fractions from that particular equations. Okay, for example, square root, I need to remove that square root. Cube root, I need to remove the cube root. If it has any fraction in it, that also should be removed. So in the particular case பொறுத்த வரைக்கும் cube root square root முதல்ல remove பண்ணிருக்கோம். Just remove that. Let me do it here. How to remove this equation? I will just take this entire term to one side. So d square y by dx square plus 2y whole power 1 by 3, which is equal to 4 into x into dy by dx plus 2 whole power 1 by 2. Now how to remove 1 by 3 and 1 by 2? Both the sides you need to apply power 3 and also power 2, which means power 6. Rendu side power 6 all apply பண்ணுங்க. I'm applying power 6 on both sides. This will become d square y by dx square plus 2y whole power 2. This will be 4 power 6 will be there. Balance x into dy by dx plus 2 whole power 6 by 2, which is 3. Okay. Now what is my is radicals removed? Cube root, square root, அதெல்லாம் remove ஆயிடுச்சு. Fractions இல்ல. What about my degree? Degree is, why not 3? Correct.
just check the highest order in the term. Okay, so power inga 3 தான். Power is 3, but degree is not 3. Okay, power 3, but degree is not 3. For checking degree, you need to go for highest order term. This is my highest order term. Highest order term oda power தான் என்னோட degree. So highest order term's power is 2. So my degree is 2. Okay, so degree பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க first note பண்ண வேண்டியது directly jump to highest order term. Check the highest order term's power. That is 1. 2. ரெண்டாவது பாயிண்ட், ராடிகல்ஸ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் எதா இருந்தா எலிமினேட் பண்ணணும். ஸ்கொயர் ரூட், கியூப் ரூட், ஃபிராக்ஷன்ஸ் எது இருந்தாலும் எலிமினேட் பண்ணிடணும். 3. Eliminate after eliminating also you need to check only what is that, you need to include only differential terms, differential coefficients and dependent variable. I will explain what is mean by that. Just a moment, I will explain. Okay, இந்த 3 பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்றேன் இந்த மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்றதை நான் சிக்னிஃபை பண்றேன். Okay, so what is my answer for this? Degree for this is 2. Okay, what about this degree? X dou u by dou x plus y dou u by dou y, which is equal to mu. Degree. Highest order is 1, power is 1. So degree is 1. Okay. What about this 6 and 7? Highest order is 2, power is 1. So degree is 1. Here all are 1 only. So degree is 1. Okay. Right. Fine. Any doubts here? Now third point explain பண்றேன். What is mean by differential term, differential coefficients and dependent variable மட்டும் செக் பண்ணோம். ஏன் அப்படி சொன்னேன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். As of now டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு மட்டும் பாருங்க. Go for highest order term, check the highest order power. And highest order term ஓட பவர் வந்து 1/2, 1/3 எல்லாம் வரக்கூடாது. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு radicals fraction ரிமூவ் பண்ணிட்டு பவர் செக் பண்ணுங்க. Okay. Any doubts here? Any doubts here? Fine. Okay. What is mean by linear and homogeneous? Sorry, linear algebra attend பண்ண students, linear homogeneous. Linear and homogeneous. Power 1. Homogeneous na ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் இருக்குமா? Okay, just a moment, I will say. Okay. Okay. Here, x, y, z are variables. Okay, x, y, z variables. A, B, C, D all are constants. So, x, y, z variable, A, B, C all are, A, B, C, D are constants. Now, checking for the power. Okay. When you are going to check for the power, what is going to be my power in this particular equation? Constants check பண்ணக்கூடாது. Constant ஓட பவர்லாம் செக் பண்ணக்கூடாது. Variables ஓட பவர் மட்டும். What is my variable power? X power is 1. Y power is 2. Okay. Here 1. Here 1. Here 1. Okay. Here 3 1 1 1 1. I will add one more example. Just a moment. xy plus 2x square y, which is equal to some 3. Okay, what about this? So x power is 1, y power is 1, so total power is 2. X power is 2, y power is 1, total power is 3. What about this? There is no power is 0. Here also power is 0. Here also power is 0. Power 0 na enna artham? It is something like what? X power 0, y power 0 mari artham. X power 0 na 1, y power 0 is also 1, so power is 0. For this there is no terms. Okay, right hand side 0 and the terms illa. Here also what? Here also x power 0, y power 0, z power 0. Okay, so power is 0. So inge adhe mari dhaan, x power 0, y power 0, so power is 0. Okay, got it, right? And now coming to linear equation. Your entire equation should have maximum power of 1. Maximum power should be 1 or it can be 0. Okay, so உங்களோட ஈக்குவேஷன்ல பவர் 1 and 0 தான் இருக்கணும்.
whatever I'm defining, it is for algebraic equation. Okay, that we need to note down. We have not started differential equation. These are algebraic equations. Okay, so for algebraic equations, if my maximum power is 1 or 0, then it is linear. Okay, what about first equation? Linear or non-linear? Obviously, it is non-linear. Okay, what about second equation? Linear or non-linear? Linear. Power is 1 throughout. Okay, maximum power is 1. This one? Okay, non-linear. This one? This one is linear. Maximum power 1, minimum power 0. So it is linear, no problem. What about this one? Non-linear. Okay, it has power 2 and 3. It is non-linear. Okay, right. Homogeneous. Homogeneous. In my particular equation, the equation which I have taken, in that equation, power should remain same. Power same throughout the equation, my power should be same. Okay, I will write down same power. Okay, throughout the equation, my power should be same. So now check first one. Homogeneous or non-homogeneous? Here power is 1, power is 2, power is 0. Okay, so it is non-homogeneous. Okay. Next one. Power is 1, power is 1, power is 1. Here power is? There is no power. Nothing is there. It is homogeneous or non-homogeneous? Homogeneous. Complete equation mein power 1 complete equation power is 1. So it is homogeneous. Okay, what about the third one? Obviously non-homogeneous. Okay, it is 3 and 1, so it is non-homogeneous. I'll just write it in short. Okay, what about fourth one? That is the issue. Fourth one, homogeneous or non-homogeneous? It is non-homogeneous. Right hand side constant இருக்கு. So right hand side constant இருக்கும்போது என்னால ஒரு வேரியபிளை மல்டிப்ளை பண்ணி பவர் 0 போட முடியும். So left hand side entirely power is 1. Left hand side entirely power is 1. Right hand side power is 0. Okay, so that is going to be non-homogeneous. Complete equation mein power 1 ஒரே பவரா இருந்தா, not necessarily to be 1. If the power remains same, then it is homogeneous, right? So here left hand side power is 1, right hand side is 0, so it is non-homogeneous. It is linear, but it is non-homogeneous. Okay, it is linear, but still it is non-homogeneous. Okay, what about this? It is non-homogeneous, straightforward. Okay, it is non-homogeneous. I will add one more example alone. What if xy plus 3x square equal to 0? What about this? Is it linear? Non-linear, because power is 2, power is 2. Linear, maximum power should be 1, so it is non-linear. Homogeneous? Homogeneous. Completely power is 2, right hand side 0. Okay, right hand side ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா தான் பவர் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும் 0. So it is homogeneous. Okay. See, understood, right? Now coming to differential equations, it's going to be similar. இதே மாதிரி தான், நான் பவர் தான் செக் பண்ண போறேன். என்னோட பவர் should remain the maximum power should be 1 or it should be 0. Okay, then it is linear. If my power remains same, it is homogeneous. But I need to check the power only for differential coefficients or differential terms or dependent variable alone. Independent variable oda power check panna koodadu. You will understand once we deal with number of examples. Okay, the concept is same. Check the power. If the power maximum power is 1, it is linear differential equation. Okay, linear differential equation. If my power remains same, it is homogeneous. But I need to check the power only for differential terms, differential coefficients, and dependent variable. Independent variable ku power check panna koodadu. You should not check the power for independent variable. Okay, just keep that in mind. We will see. Okay, that is linear and homogeneous. We will see some examples.
Okay, so first one is actually straightforward because அதுல வெறும் differential terms தான் இருக்கு. Okay, so what about dx? Dx power is 1, dy power is 1, so it is going to be it is linear. I will just write it in short. Okay, linear and homogeneous. Okay, what about this? Power, I'm using this, right? Power is 1. What about power of x? X oda power enna? See, x is dependent or independent? X is dependent. Dependent variable oda power na check பண்ணனும். Okay, dependent variable oda power na check பண்ணனும். So power of x is 1. Here right hand side no term, so it is linear and also it is homogeneous. Okay, I think the red was very dull, right? Okay, what about this one? What is the power for d square y by dt square? Power is 1, order is 2. Power of dy by dt, I will do one small change here, just a moment. Y into dy by dt. Now say what is the power of this term? Y into dy by dt. Power is 2. So y has power 1, dy by dt has power 1. So product, the power is 2. See, y வந்து dependent variable. Independent variable க்கு மட்டும் தான் power check பண்ணக்கூடாது. Dependent variable க்கு check பண்ணணும். Okay, what is the power of y? Power of y? 1. Okay. What about linearity and homogeneity? It is non-linear and non-homogeneous. Okay, that one. Power add தான் பண்ணணும். Multiplicationல terms multiplicationல இருந்தா power add பண்ணணும். Okay, fourth one. இதுல power. See, if I expand it, then d square y by dx square whole power 2 will be there. A plus b whole square. Okay, so இதுக்கு வந்து whole power 2 இருக்கும். And y square, y will also have whole power 2. 2 times of ab. 2ab na 2 times of d square y by dx square into y. So that will be having power. That is also having power 2. Okay, expand this. Yeah, let me expand it anyways. And 2y whole power 2 plus 2 times of d square y by dx square into 2y. Now say power of this is 2. Power of this is 2. It is dependent variable. Okay, what about power of this? It is 1. It is 1. Multiplication power is 2. Okay, 2. So this is entirely 2. What about right hand side? If I expand it, it is whole power 3, but you know one thing, this doesn't have any term 2. So what I can do, 2 into maybe y power 0 and போட்டுக்கலாம். It doesn't matter anyways. Y power 0, so 0 power 3 will also be 0 only, so it doesn't matter. What about x? X power include பண்ணுமா? I should not include x power. X is a independent variable. For independent variables, power should not be included. So there is only one term, dy by dx term மட்டும் தான் include பண்ணணும். So dy by dx has power 1. When I expand it, this dy by dx will be having power 3. Okay, it will be having power 3. So overall 3 other powers will also be there. Okay, so power 2 0 இருக்கும், but maximum power 3 தான். What about linearity and homogeneity? It is non-linear and also non-homogeneous. Okay, next. Fifth one. What's the power? Power for dy by this one, x into du by dx. Power is 1. What about this one? Y is not dependent, y is independent. Here u is dependent. Okay, u is dependent. X and y are independent. Okay, so power is still 1. What about this? Power is 1. U is dependent. Okay, u dependent. Okay, this one.
Okay, I forgot to mention. It is linear, not homogeneous. Sorry, it is homogeneous, right? Power is same. Yeah, it is homogeneous. Linear and homogeneous. Power is same. Okay, power is same throughout. Homogeneous and also it is linear. Okay, next one. This is power 1. 1, 1. Order is 2. Power is 1. What about this? Power is 1. Okay, linear or homogeneous? Linear and homogeneous. Okay. The last one. Throughout power is 1. Okay, maximum power is 1. Okay, so equation linear and homogeneous. Okay, right. You understood the difference? அதாவது algebraic equationக்கும் differential equationக்கும் இருக்க difference when I'm finding out linearity and homogeneity. Okay, நான் ஒரே ஒரு தடவை recollect மட்டும் பண்ணிடுறேன் everything entirely. Okay, மொத்தமா recollect பண்ணிடுறேன். First of all, differential equation. First differential equation. Definition சொல்லுங்க, நான் definition அப்புறம் display பண்றேன், நீங்க எழுதிக்கலாம். First differential equation. Differential equation. எந்த equation differential equation சொல்லுவேன்? When it has a differential terms or differential coefficient in it. Okay, that is differential equation. If I have one dependent variable which is going to depend on one independent variable, then the differential equations which I form is ordinary. Okay, so one dependent variable more than one independent variable, it is going to give me partial differential equation. Okay, examples we have already seen. Order in that particular equation, check the highest order. Okay, highest order na எத்தனை தடவை differentiate பண்ணிருக்கோம். Okay, next degree has some condition applies. Okay, so in that particular equation, first check the highest order, next check the highest order power, but provided you need to remove all the radicals and fractions. So 1/3 power, 1/2 power la irukku kudadu. Next, linear and homogeneity. Algebraic equation ku idukku difference enna? First linear na general power should be 1 or 0. Maximum power is 1 or 0. Homogeneous, throughout the equation power should be same. Now coming to what is that? Differential equation. Differential equation, what is the difference? Power வந்து dependent variable and differential term, differential coefficients மட்டும் தான் செக் பண்ணணும். மற்ற independent variable க்கு செக் பண்ணக்கூடாது. Okay, that's it. Can copy it. I will just give 1 second. Just 1 second. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுல வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும், நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க, சரியா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் எழுத வேணாம், டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதுங்க. டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதுங்க, நான் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ப்ளே பண்றேன். Just write down the definition. Examples display பண்றேன். ஆமா, பவர் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்னோட பவர்ல வந்து 0.3 இல்ல பவர்ல வந்து 1/2 1/3 இருந்தா நான் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதாவது என்னோட பவர் வந்து லெஸ் தென் 1 போகக்கூடாது, பவர் நெகட்டிவாகவும் இருக்கக்கூடாது, என்னோட பவர் வந்து லெஸ் தென் 1 போகக்கூடாது. ஓகே, ஃப்ராக்ஷனாகவும் இருக்கக்கூடாது, 1.5 1.3 அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுன்னா அது நான் ஹோமோஜீனியஸ். நான் திரும்ப எக்ஸாம்பிள் வரும்போது காட்டுறேன். எக்ஸாம்பிள் வரும்போது என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் காட்டுறேன். இந்த ஆர்டர் டிகிரி அதுல இருந்தே வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ல ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் செக் பண்ணி பாருங்க, தெரியும். ஆர்டர் டிகிரி, லீனியாரிட்டி, ஹோமோஜினிட்டி. இந்த எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும்.
எக்ஸாம்பிள்ஸ் கடைசியா எழுதிக்கோங்க, டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் இப்ப எழுதுங்க. ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பார்க்கணும்னா போர்ட்டல்ல இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் செக் இட். போர்ட்டல்ல இருக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும்னா போர்ட்டல்ல பார்த்துக்கோங்க. Shall I? Partial differential equation. Partial differential equation. கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதுங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் மொத்தமா எழுதிருங்க திருமலை. இல்லைன்னா ஓகே, உங்களோட டிசிஷன். எப்படினாலும் எழுதுங்க, நோ இஷ்யூஸ். முடிச்சிட்டீங்கல்ல?
2 லைன் தானே, சீக்கிரமா எழுது. மொத்தமே 2 லைன் தான். ஓகே. ஆர்டர். ஓகே, திஸ் ஒன் டிகிரி. இதுல மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரம் radicals and fractional powers. Okay, made free from radicals and fractional powers. Yes. ஆமா, ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல. ஃப்ராக்ஷன் என்னோட பவர் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கக்கூடாது. லெஸ் தென் 1. ஓகே, இப்போ 5/3 இருந்தால் என்னோட பவர் என்ன ஆகிடும்? இட் வில் பி வாட் 2.33 சம்திங். 2.33ன்னு பவர் வரக்கூடாது. என்னோட பவர் வந்து இன்டீஜராக இருக்கணும், பாசிட்டிவ் இன்டீஜர், அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் 1 ஆல்சோ. ஸோ 1, 2, 3, 4, 5 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பாயிண்ட்ல ஃப்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இது அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், பட் okay, can copy. கொஞ்சம் ஷார்ட்டா எழுதிக்கோங்க. எனிவேஸ் நான் இதில் கொடுத்துருப்பேன். வாட் இஸ் தட்? லீனியர் அல்ஜிப்ராலே கொடுத்துருப்பேன்.
ரைட். ஆன்லைன்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செஷன் நோட்ஸ் காப்பி பண்றதுக்கு பிரேக் விட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும் நோட்ஸ் காப்பி பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. காப்பி பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் கண்டினியூ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. 4th எக்ஸாம்பிளோட கன்டினியூஷன் இங்க இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த 3 examples which I will be wanting.
த்ரீ வரைக்கும் முடிச்சாச்சா? த்ரீ, ரைட். ஃப்ரம் ஃபோர். ம். இந்த எக்ஸாம்பிள் 1 to 4 வந்து ஓடிஇ, 5 to 7 வந்து பிடி. அதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் அவேர். ஓகே, பட் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஓடி எது பிடி எதுன்ட்டு. ஆக்சுவலி என்ன இப்போ எல்சிஎம் தான் எடுக்கிறோம். பட் நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட 1/3 இங்க இருக்கக்கூடாது. 1/3 வந்து லைக் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குல்ல. ஸோ ஃப்ராக்ஷனாக ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் தான் பார்க்கணும். நீங்க டைரக்டா பவர் 6 அப்ளை பண்றதுக்கு பதிலாக முதல்ல வந்து பவர் 3 அப்ளை பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சைடு நான் பவர் 3 அப்ளை பண்ணேன்னா இங்க என்ன ஆயிடும்? 1 ஆயிடும். பட் இந்த சைடு 3/2, 3/2, 3/2 ஸ்டில் ஃப்ராக்ஷன். அப்போ வந்து நான் 2 ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதனால ரெண்டு சைடும் நான் 2 பவர் அப்ளை பண்றேன். ஸோ இங்க 2 ரிமூவ் ஆயிடும், அங்க வந்து 3 வந்து சாரி அங்க வந்து 2 வந்துடும், அங்க வந்து 2 வந்துடும். எல்சிஎம் தான் பேஸ். பட் என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா ரெண்டுத்தோட ஃப்ராக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ராக்ஷனை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இது டன். 4, 5, 6 முடிச்சிட்டிங்கன்னா 7th மட்டும் டிஸ்பிளே பண்றேன். என்ன எக்ஸாம்பிள் கேக்குறீங்க? ஒரே நிமிஷம். இதுவா? ஓ, லீனியரா? ஓகே ஓகே, நான் டிஸ்பிளே பண்றேன். ஓகே, அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனோடது. செவன்த் ஒன் ஆல்சோ. ஓகே, 7th ஒன் எழுதிருங்க.
எழுதல. முடிஞ்சா 7th. சொல்லுங்க. பூங்குன்ற என்ன டவுட் மத்தவங்க காப்பி பண்ணலாம். ஓகே. இந்த இடத்துல என்ன டவுட் சொல்லுங்க. ஓகே. சி ஹோமோஜீனியஸோட கண்டிஷன் என்ன? த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் என்னோட பவர் வந்து சேமா இருக்கணும். ஓகே. இங்க பவர் 1 பவர் 1 பவர் 1 நோ ப்ராப்ளம். பட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்துல நான் என்ன வேரியபிள் பவர் 0 அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து என்னோட வேரியபிள் மல்டிப்ளைட் பை சம், சாரி இது என்னோட கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைட் பை சம் வேரியபிள் பவர் 0. ஏதோ ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் பவர் 0 ஒய் பவர் 0 இசட் பவர் 0 என்னன்னாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ப நான் இந்த டேர்ம் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டேர்முக்கான பவர் வந்து 0 தான். ஓகே. இந்த டேர்முக்கான பவர் எனக்கு 0. ஏன்னா எக்ஸ் பவர் 0 இருக்கு, ஒய் பவர் 0 இருக்கு, இசட் பவர் 0 இருக்கு. ஆனா இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எடுங்க. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 0 இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 0க்கு பக்கத்துல நான் எக்ஸ் பவர் 0 மல்டிப்ளை பண்றேன்னா என்ன ஆகும்? இந்த டேர்ம் 0 தான். ஓகே. அப்ப அந்த சைட்ல வந்து என்னால வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசென்டே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனோட பவருமே 1 தான். சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த நான் ஹோமோஜீனியஸ்க்கு என்னோட லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல 0 வந்துச்சுன்னா ஹோமோஜீனியஸ். ஓகே. என்னோட லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா அது நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஆயிடும். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா என்னால பவர் எக்ஸ் பவர் 0 ஒய் பவர் 0 ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதான் லாஸ்ட். குயிக்கா காப்பி பண்ணுங்க, ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடலாம். வில் மூவ் டு ப்ராப்ளம்ஸ்.
Yes, shall we proceed? Done. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரி, உங்களோட ஆடியோ வந்து அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, மியூட்லேயே வைங்க. Can go to questions. I can start with the questions. Question anyways உங்ககிட்ட இருக்குல்ல, can start. Okay, you need to start with what is it? You need to find out order and degree. Order and the degree of the differential equation. Any answers? It's fine. Optionல மாறி இருந்தாலும் ஓகே. உங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. 2 and 3, அதாவது எது ஆர்டர், எது டிகிரி? ஓகே. Order 3, degree 2. See, order, for checking order, what I should do, just go to the highest, how many number of times I have differentiated it. So the number of times I have differentiated, maximum number of times I have differentiated is 3. So order is 3. For degree, highest order power, highest order's power, but make sure that there is no radicals in fraction. Okay, radicals in fraction irukudadu. So there is a square root. So first remove that square root. Okay, for removing that square root, what I should do? d3y by dx3 is equal to minus 4 root of, I'm just bringing this term to right hand side, dy by dx whole power 3 plus y square. If I square on both sides, what will happen? D power 3 by dx power 3 whole square, which is equal to 4 square, minus will become plus anyways. So dy by dx whole cube plus y square. So what is the power? Highest order's power. This is my highest order, and highest order power is 2. So degree is highest order power is 2, highest order is 3. Okay. Next question. So it is 3 and 2. Option B வேணா modify பண்ணிக்கோங்க.
Option B you can modify. 2 3 இருக்கு, 3 2 மாத்திக்கோங்க. Shall proceed? Proceed பண்றவா? இது ஒண்ணும் இல்ல, டைரக்டா அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டு ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் அப்ளை பண்றது. செகண்ட் क्वेश्चन A. Yes. It on here. Second question is what? Second question is dou square pi by dou x square plus dou square pi by dou y square plus dou phi by dou x plus dou phi by dou y equal to 0. Okay, what is my order? Order is 2. Maximum order is 2. What about degree? Maximum order is power, which is 1. Okay. See, and also just try to say linear and homogeneity also. Linear and homogeneity நம்ம இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம். First of all, first equation, is it linear? First question, linear. Now obviously non-linear because power, we are having power 2. Here power is 3, here power is 2. So which is non-linear. Homogeneity? Non-homogeneous. Okay. What about that one? Power 1, power 1, power 1, power 1. Right hand side? There is no term. So linearity? Linear, and also it is homogeneous. It is linear and also it is homogeneous. Cube எதுக்கு? இது வெறும் தானே dy by dx whole cube, அவ்வளவுதான். இதுக்கு பவர் 3 தான், ஆனா இது பவர் தானே 3 என்னோட டிகிரி. ஆனா வந்து ஹையஸ்ட் ஆர்டரோட பவர் தான் பார்க்கணும். Highest order's power. Third question here, I will say. Let me use the other slide. Y into dy by dx. Power is 2. Degree depends on which is highest order. Then degree is going to be 1. Yes, just to check the highest order's power. Highest order's power is my degree. Then y into d square y by dx square, d square y by dx square on d to power 1. Y into d square y by dx. Y into d square y by dx square. ஒன்னு தான் என்னோட டிகிரி. டிகிரி ஒன்னு தான். என்னோட டேர்முக்கான பவர் தான் நான் பார்க்கணும். ஓகே, என்னோட ஹையஸ்ட் ஆர்டரோட பவர் தான் நான் பார்க்கணும். Third question. I got A. Someone said A. Okay. Any other answers other than A and D? Any other answers other than A and D? K into dy by dx. Sin x dy by dx minus y. Okay, listen. Just listen. Okay, in general, if I want to solve, what is my highest order? The order is very simple. Highest time I have differentiated is 1. So order is 1, no doubt about it. But what about degree? Degree is the problem here. Okay, degree is the problem because here I have dy by dx, which is having power 1. Okay. But what about here? Inside sign dy by dx. How can I take this term? In the term order power, na எப்படி calculate பண்ணுவேன்?
Sin, cos, cosine, whatever, secant, tan, அந்த particular term ஓட பவர் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? சைனுக்குள்ள dy by dx இருக்கு. Okay, so first what I should do, I want to represent this sine term in term of a polynomial. How to represent in terms of a polynomial? Yes, sine x is what? What is the sine is odd, right? Cos is even, sine is odd. So 1 minus x to the power of 3 by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x. Okay. Now say what I should do. Instead of x, I have this term. X is in the term. So if I expand 1 minus, in place of x, I will be having x into dy by dx minus y whole cube by 3 factorial plus x into dy by dx minus y whole power 5 by 5 factorial minus etc. It will be keep on going until infinity, which will be equal to k into dy by dx. And now say what is my degree? What is my degree? It is not defined. Okay, because here I have dy by dx power 1. Here I have dy by dx power 3. Here I have dy by dx power 5. It will be keep on going until infinity. Okay, so என்னோட பவரை டிஃபைன் பண்ண முடியாது. It is not defined. I mean, degree define பண்ண முடியாது. It is not defined. Okay, so degree is not defined. What about linearity, homogeneity? அதுவும் சொல்றேங்க. Non-linear, power is not same. That is, power is not 1 and 0. Non-linear. Homogeneity? Non-homogeneous. Okay, it is non-linear and non-homogeneous. It's a very good question. See, the இதே question நான் இன்னொரு சின்ன modification பண்றேன். Just a moment. Suppose I have dy by dx plus sin y, or it's d square y by dx square sin y dy by dx plus y is equal to 0. Okay. D square y by dx square plus sin x dy by dx plus y is equal to 0. Okay. These two, order, degree, linearity, homogeneity. First order, first question order. Order 2, highest order is 2. Okay, so order is 2, no doubt about it. Degree. Degree. One sin இருக்கு, sin term expand பண்ணலாம்ல. sin term expand பண்ணலாம்ல. I can expand sin term. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்றதான் கேட்கிறேன். ஏன் பண்ணக்கூடாது? One second, I will ask the question again. D square y by dx square, order is 2. Degree is what? Higher order's power. Higher order doesn't have sign. Okay, higher order term la sign illa. So my higher order's power is 1. So my degree is 1. What about linearity, homogeneity? Linearity, homogeneity. Non-linear. That is what you need to say. Sign consider பண்ணனும். We know that for calculating power, I need to check what are all the terms. என்ன terms நான் check பண்ணனும் power calculate பண்றதுக்கு? Differential terms, differential coefficients, and dependent variable. And here y is dependent variable. So na power calculate பண்ணும்போது sin expand பண்ணனும். I need to expand the sin term. And if I do that, my sin term will be what? 1 minus y cube. It is fine. Actually, I left x power 0. I just written wrongly. This will be x. Okay, I'm sorry. X minus x cube by 3 factorial. It is x into dy by dx minus y minus, not 1, x minus x cube by 3. Okay, so this will be y minus y cube by 3 factorial plus y power 5 by 5 factorial, etc. And now say what is my power?
power of this equation. Its power is 1. Either y into dy by dx power will be 2. Again y cube into dy by dx power will be 4. So power வந்து increase ஆயிட்டே போகும். So இதோட power வந்து not defined. We won't able to define the power. So what happens to my linearity and homogeneity? It is first non-linear and homogeneity also non-homogeneous. Okay. What about that question? Order 2 degree 1. Linearity. It is linear. Sin x is independent. Okay, sin y dependent. So sin dependent variable நான் expand பண்ணோம். Independent variable இருந்தா expand பண்ண வேணாம். Independent variable expand பண்ண வேணாம். So power 1, power 1, power 1. So it is linear. Homogeneity. It is homogeneous. Power same throughout. Power same throughout. Suppose if I have a constant here, it will become non-homogeneous. Power பார்க்கும்போது consider பண்ணணும் differential coefficient, differential terms, and then dependent variable consider பண்ணணும் பவர் கால்குலேட் பண்ணும்போது. டிகிரி பார்க்கும்போது நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணணும். பட் ஆனா ஆப்வியஸ்லி டிகிரி வந்து ஹையஸ்ட் ஆர்டர் தான் பார்க்க போறேன். ஸோ ஹையர் ஆர்டர் மட்டும் செக் பண்ணா போதும். சொல்லுங்க. Can copy this. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். டிகிரி 1 dy by dx whole square ரைட் ஹேண்ட் சைடுல. அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல தான் எனக்கு பவர் 3 எல்லாம் வருது. ஆர்டர் 1 இல்ல ஆர்டர் 1 ஓகே. dy by dx ஆர்டர் 1. ஆனா இங்க இருக்கிற dy by dx க்கு நீங்க இப்ப பவர் 2 இங்க இருக்கிற dy by dx க்கு நான் பவர் 2 போடுறேனே வச்சுக்கோங்க. இதை நான் பவர் 2 போட்டாலும் என்னோட ஈக்குவேஷன்ல என்னோட ஆர்டருக்கு எது ஹையஸ்ட் பவர்? என்னோட ஹையஸ்ட் ஆர்டருக்கு ஹையஸ்ட் பவர் என்ன? இது என்னோட ஆர்டர், என்னோட ஹையஸ்ட் ஆர்டர், அதோட பவர் 2. பட் dy by dx இங்க பவர் 3 இருக்கு, இங்க dy by dx க்கு பவர் 5 இருக்கு, பவர் 7, பவர் 9, இது கண்டினியூ ஆயிட்டே போகும். ஸோ என்னோட dy by dx கான பவர் வந்து டெஃபினட்டா இல்லை. அதை வந்து என்னால் டிஃபைனே பண்ண முடியாது, போயிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? Copy this and we can move to next question. கொஞ்சம் குயிக்கா. Okay, we'll move to fourth one. If you're done, go to fourth question. Fourth question, any answers? See.
Fourth question, d square y by dx square plus sin x dy by dx plus y into e power x, which is equal to sin hyperbolic x. They are asking us to find out order and linearity. First, order is straightforward too. Okay, and degree, highest order power is 1. Okay, don't worry about sin x, don't worry about sin hx, because they are independent. Okay, next, so degree is 1. And what about power? I mean, the throughout the equation power, d square y by dx square is power 1. What about power of sin x? We don't need to consider. dy by dx 1, y 1. What about e power x? Don't need to consider. Yes, right hand side consider பண்ண வேணாம், but ஆனா இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம். y power 0, x power 0 அந்த மாதிரி. So variable is having power 0, so it is having power 0. Okay, so linearity, yes, it is linear. Homogeneity, non-homogeneous. Okay, it is linear, but it is non-homogeneous. Okay, so it is second order and linear. See, next question, fifth one. Multiple option, multiple option. B and D. Okay. Yes, okay. Fifth question, it is d square y by dx square plus dy by dx plus sin y equal to 0. What about this fifth one? Fifth one, I got one answer. Others? B and D. Okay. See, I will just explain it. What about order? Order 2, no doubt. Degree. See, degree, check the highest order power. So highest order power is this. Don't worry about sin y. As of now, don't worry about sin y. What about power? I mean, I need to calculate the power, right? So d square y by dx square power is 1. dy by dx power is 1. What about sin y? Do I need to expand it or not? No need to expand. Expand பண்ணாதானே எனக்கு தெரியும் லீனியரா நான் லீனியரான்ட்டு. That is non-defined, but அதை நான் expand பண்ணாதான் எனக்கு அது I will able to say. Okay, so y minus y cube by 3 factorial, etc. Okay, so here power is 1, and here power is 1, here power is 3, and then power 5, etc. Okay, so power as concern, it is non-linear. And homogeneity, it is non-homogeneous. Okay, copy this. If you're done, okay, go to sixth one. Sixth one answer. Order of the differential equation. It is the direct one. Find out the other also. Order, degree, homogeneous, linearity. எல்லாமே கண்டுபிடிங்க. Sin x na பண்ண வேணாம். Okay, what if it is sin x? Sin x arna, will it be sin x arna, it will be linear. Homogeneous. Linear, non-homogeneous. Just think how. I will write down. முடிச்சிட்டீங்களா? Last one. See, suppose sin y க்கு பதிலா sin x. Okay, instead of sin y, d square y by dx square
plus dy by dx plus sin x equal to 0. Power of this one, power is 1. Power for this 1. Power for this, power for this, not defined. I want the power for sin x. What is my power of sin x? That's the question. Power is 0. Power is 0. It is an independent variable. I should not expand it, but here I have to write it as y power 0 equal to 0. So power is 0. And now order 2 degree, 1 linearity, linear, homogeneity, non-homogeneous. Okay, so sin x அப்படின்றனால அதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேணாம், பட் ஆனா ஐ நீட் டு கன்சிடர் த பவர். sin x க்கு பக்கத்துல ஒரு y பவர் 0 போட்டு அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ஆயிடும். கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஹோமோஜினியஸ்னா என்ன, ஏன் நான் ஹோமோஜினியஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஹோமோஜினியஸ்னா என்னன்றதை நீங்க சொல்லுங்க. பவர் இங்க சேமா இருக்கா? யூ நோ த ஆன்சர். நீங்க அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆன்சர் கொண்டு வர பாருங்க. பாலகிருஷ்ணன் பிரேக்கா? இல்ல ஏதோ கேட்டீங்களே. இது முடிச்சுட்டு நான் பிரேக் வர்றோம். 15 minutes முடிஞ்சிருச்சுல. எனிவேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சிங்களா? இது order is B. T square y by dt square plus dy by dt whole cube plus y power 4, which is equal to e power minus t. Okay. What about order? Order is 2. Degree? Degree is 1. Highest order power. Degree is 1. So highest order power, degree is 1. What about linearity, homogeneity? In the term order power on the 1. In the term order power 3. In the term order power 4. In the term order power consider பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. We need to consider, but அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேணாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, e பவர் மைனஸ் t வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. So I need to multiply with y power 0. So power is 0. Okay. Linearity? Non-linear. Homogeneity? Non-homogeneous. What? E power y, you need to expand it. Then your then still will be non-linear, non-homogeneous. But I expand panno. I need to expand it. It is 1. It is 1 plus e power y means it is 1 plus x plus x square by 2 plus x cube by 3 factorial, etc. Minus, you need to alternatively use minus sign. Plus and minus. 1 minus x. X plus x square by 2. 2 factorial. I have given you the basic sheet, right? And in that sheet it will be there. You can check it. Yes. If you want to note down also, no issues. Okay. Or 15 minutes break எடுத்துக்கோங்க. பூரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஸ்பீடா எழுதணும் திருமலை. ஓகேவா? ஹரி, இதே லிங்க்லயே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் அப்புறம்.